Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg, nna Katlego Musiele le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re thube kobo se go le mmogo ka tshedimosetso. This summit has taken place at a crucial time as calls around the world grow louder for progress on the imperatives of our time. Mo kgaseng eno re tla utlwa fa Mopresidente Ramaphosa a re Afrika Borwa o dirisitse Bopresidente jwa G20 go baya ditlhokego tsa Afrika kwa setlhoeng sa ditshekatsheko tsa kopano eno. Clearly, honorable members. Kokoano peomolao ya Northwest e tlhomile komiti ya nakwana ya go batlisisa dipego tsa maitsholo a sa lolamang kgatlhanong le Tona Mokgosi. Mogaetsho madume tsa segong jono re di simolola ka gore Mopresidente Ramaphosa a re Afrika Borwa o dirisitse Bopresidente jwa G20 go baya ditlhokego tsa Afrika le dinaga tse di mo borwa kwa setlhoeng sa ditshekatsheko tsa kopanokgolo eno. O tswetse semmuso kopanokgolo eno kwa Nasrec kwa borwa jwa Johannesburg. Kokoano eno e ikanne go atolosa kemanokeng go dinaga tse di sa itsholelang jaaka di lebanwe ke dikgwetlho tsa ditokololo tse e leng gore ke tsa dikoloto. This summit has taken place at a crucial time as calls around the world grow louder for progress on the imperatives of our time to end poverty in all its forms and ramifications, to reduce inequality within and amongst countries, and to take urgent action to combat climate change. Afrika Borwa o tlotlomaleditswe go tshwara kopanokgolo ya history ya G20 e neng e tsenwe ke bangwe ba baeteledipele ba lefatshe ba ba ikaeletseng go tsosolosa tirisano mmogo ya dinaga mo seraleng sa dipolotiki tsa boditšhaba se se masisi. Of having the first G20 summit in our history on the African continent, and by itself it's a great achievement. And I think South Africa can be proud of this achievement. Second, this is as well a summit where African Union has a seat, which is a very important achievement as well, in the recognition of Africa as a whole and Africa as being part of these nations to decide for themselves and for the future. Bangwe ba baeteledipele ba ba neng ba tsene kopanokgolo eno ba re ke motsi o botlhokwa thata go Afrika. It's very important that this summit is held on the African continent. It shows that Africa is taking its place in the global economy and the importance of Africa to the future of the global economy. Dinaga tsa SADC tsa re dintlha tse di kwa setlhoeng tsa Pretoria di tsamaelana le maitlamo a tsona. Our work on disaster risk reduction, climate change and food security must be transformative. It also requires partnership built on accessible finance and fair technology transfer. Le fa go ntse jalo, potso ke gore neeletsano ya bonna setulo jwa G20 go tswa go Afrika Borwa go ya go America e tla nna jang jaaka Washington DC e bo e khotile tiragalo eno. We will look at a member of the South African Foreign Service that are equally ranked to the rank of a chargé to then bestow that responsibility on the USA. So we will hand over with honor our debate and the outcomes of our G20 presidency. Habagare lekwalo la maikano la mogetswe ka bongwe fela jwa pelo ke ditokololo tsa G20 tse di ikaeletseng go lere diphetogo mo lefatsheng. Lekoko la ANC la re ga le kitla le itlhoboga go fetola mogopolo wa SACP go tsenela ditlhopho ka nosi. Makoko ka bobedi a tshwere ditherisano tse dingwe gape ka maiteko go leka go rarabolola mathata ona. Se se latola moraga gore lekoko la makomonisi le tlhagise matshwenyego a lona tebang le ka mokgwa ANC e ntse tshwereng ka teng le gore ga etse semphatotsia. We're going to look at the state of the alliance. We're going to look at the position
the resolution of the South African Communist Party to contest elections independently, but more importantly is to look at how do we safeguard this revolutionary and historic alliance that was not established for convenience, but was established because of the need to ensure an end to colonialism and also to ensure that we pursue the struggle towards a national democratic society. For us is that we must discuss the state of the alliance, our common program, the National Transformation Project. What are we doing? What are the positive steps that we are making? What are the challenges and what are the weaknesses? The Communist Party, of course, has its own positions when it comes to that, and the same can be expected of the ANC. re boe gape re go amogele mogaetso mme re di tsweletse ka gore Kaizer Chiefs e le motlhankedi wa bookelo jwa Tembisa ga mmogo le Papitsie yo e leng tokololo ya di-Hawks ba tlhotse ba tlhageletse ka boripana kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Pretoria gompieno go begwa fa Chiefs ka thuso ya Gatsie ba ne ba leka go ka thutafatsa modira dipatlisiso letsogo se e leng go leka go tila go sekisiwa mo dipatlisisong tse di itsegeng jaaka tsa tsietso bonwenwe go tswa kwa bookelong jwa Tembisa. Kaizer Chiefs modiredi kwa bookelong jwa Tembisa le Papitsie yo e leng tokololo ya di-Hawks ba tlhotse ba tlhageletse ka bokhutshwane kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Pretoria. Go begwa fa Chiefs ka thuso ya Tsie a na le ka gonela matlisisi pipamolomo se ile go tila go sekisiwa mo dipatlisisong tsa boferefere le tsietso kwa bookelong jwa Tembisa. Puso ene e siamele go tswelela ka kopo ya bail seo se tlogetse lephata la tshireletso le kgobegile marapo. The two officials were arrested yesterday and the state still needs to do their bail investigations so that we can determine whether we will oppose or not oppose their release on bail. Bobedi jono bo neetse matlisisi diranta di le dikete di le lekgolo jaaka tuelo ba sa itse gore o ne a le mo letsholo la go ba tshwara. Ba di-Hawks ba re seno se bontsha gore ba tsa kgang ya go tshwara batho ba ba neng ba kgothosa kwa bookelong jwa Tembisa masisi. Really di-Hawks ha re dumellane le bogogontshwane bo etsagalang kae kapa kae. Corruption e etsagalang ka hare le ka ntle re tsa bonnete ba gore re itsumule re intshe e mong le e mong wa di-Hawks a itla iphumana a le involved dinthong tsa corruption le ena re tla dila ka yona tsela ena. Sena ke ho netefaletsa setjhaba ka ntle ka mane hore di-Hawks di tlamehile di sebetse with integrity mme mosebetsi wa bona e be o tsepameng ka nako tsohle. Ka lwetse lephata la dipatlisiso tse di kgethegileng SIU le ne la golola pegelo ya nakwana pegelo e tlhalosang ka botlalo mokgwa o segongwana sa dithendara le batlhankedi ba boitekanelo ba sentseng ka teng diranta di le dibilione kwa bookelong jwa Tembisa. Dikgetsi tsa tirisodikgoka ya bong kwa profenseng ya KZN di oketsegile. Didika di le 7 kwa profenseng di supile koketsego ya tshotlako ya thobalano kgatlhanong le bana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12. Go begwa fa eThekwini Umgungundlovu ga mmogo le King Cekwayo di na le palo e kwa godimo go gaisa. Tonakgolo Thamsanqa Ntuli le sepodisi ba tlhotse ba eme bobega dikgang ka lefoko. Mathata a tirisodikgoka ya bong le dipolao tsa basadi a ntse a etegela. Dipalopalo di supa fa basadi ba le bararo ba bolawa ke balekane ba bona letsatsi le letsatsi. Diphesente di ka feta 33 tsa basadi mo Afrika Borwa ba dingwaga tse di 18 le go feta ba kile ba sotlakiwa ka go itewa mo matshelong a bone. Bathati ba KZN ba re province e itemogela koketsego e tlhobaetsang ya ditiragalo tsa tirisodikgoka ya bong. As part of our interventions, gender-based violence and femicide activists are now deployed at 184 police stations throughout KwaZulu-Natal, where they provide survivor support, conduct follow-ups. We are particularly concerned as we approach this particular festive season of the kids and where they are going to be during the holiday periods. And much of our children end up on the streets unattended to by the parents and adults who are supposed to look after them.
puso ya re e tla matlafatsa mananeo a yona a go thusa baagi mo maitekong a yona a go atolosa letsholo tsiboso mo basading le bana. Letsholo leno ga jaana le setse le fitlheletse baagi ba feta 3,900 go ralala province. Re boe gape re go amogela mogaetsho mme re di tsweletse ka gore kokwanope molao ya Northwest e tlhomile komiti ya nakwana ya go batlisisa dipego tsa tsamaiso maitsholo a sa lolamang kgatlhanong le tonakgolo Lazarus Mokgosi. Seno ke moraga gore meyara wa masepala wa Naledi Clifton Group a tofatse tonakgolo ka gore o laetse modiri wa masepala wa mo malobeng gore a fetole pegelo e amanang le go ka thapiwa motsamaisi wa masepala Modisanyana Segapo. Mme go utlwa go le gontsi re ikgolaganya le mmegadikgang wa rona Thabiso Moss yo tlhetseng a le ka kwa ditheetsong tseno. Thabiso, madumeng kgonne. Madume kgonne le bareetsi kwa gae kgotsa le babogedi kwa gae. Fela fa re simolola ke gore gompieno ya ditheetso tlhatso di simolotse mme motho a tla batla go itse gore ke bomang ba ba tlhotseng ba le ka kuo gompieno di tsabile jang tota. Ka boripana fela se nka go tlhalosetsang sone ke gore nka mmitsa ke re ke Pakikgolo yo e le goreng ke meyara wa masepala Naledi kwa Vryburg Clifton Group yo e le goreng ke ene a ne ka bosupi mo letsatsi la ntlha la ditheetso tse letsatsi la ntlha le tsweletse diura di ka nna di le 10 ba simolotse ka ura borobong mo mosong go fitlha ga jana ka ura ya bosupa mo e le goreng o ne a fetsa go konosetsa go neelana ka bopaki ba gago mme fa nka go tlhalosetsa fela le babogedi kwa gae gore bopaki ba gago bo ne bo itshetlegile ka dintlha di le mmalwa tse e le gore di akaretsa lekwalo le tswa kwa go Mokhuduthamaga wa di masepala ka nako eo Nono Maloi le le gore le lebisitse kwa go masepala mo e le gore o na sa dumalang le go thapiwa ga Modisanyana Segapo jaaka motsamaisi wa masepala o wa Naledi mme gape le lekwalo le le goreng ene jaaka meyara o na le romela kwa go Mokhuduthamaga wa pele Nono Maloi mo ana tlhalosa gore Modisanyana Segapo o fitlhelela ditlhokego tsotlhe tse di maleba tsa gore a ka nna mo maemong a motsamaisi wa masepala o mme gape dingwe tsa dintlha tse le gore na di tlhagisa gape ke se go bonalang gote kgotsa se go tlhalosiwang fa ile gore ke melaetsa ya WhatsApp magareng ga tonakgolo ga jana Lazarus Mokgosi le mongwe wa badiri ba mo malobeng ba masepala o e leng Thabo a police mo le gore Thabo a police o na tlhalosa gore o laetswe ke tonakgolo Mokgosi gore a fetole pegelo e le gore ne ba lebana le go thapiwa ga Modisanyana Segapo jaaka motsamaisi wa masepala mme ntlha ene a tlhagelle botlhokwa thata ke gore e re ka bolela baretsi ba rona ke gore fa na ntse a botsolodiwa ke maloko a kgotlathemo ya province o na tlhalosa fa ile gore a dumela gore bopaki ba gago bo itshetlegile thata ka mabarebare kgotsa di hearsay segolobogolo sene se buiwa ke mongwe wa badiri ba masepala o e leng Thabo Sejake go akaretsa le ene Modisanyana Segapo le Thabo a police mme o na tlhalosa fa ile gore ke nnete bopaki ba gago bo itshetlegile ka mabarebare mme ga gona bopaki bo ile gore ba tshwarega mo ntlheng eo ya go le bangwe ba ile gore ba botsa gore ke gore ditheetso tseno di tshwaretse kwa Sun City go le gore be di tshwaretse kwa kokwanope molao le baka le golo ke gore di be di tshwaretse kwa re boditse ntlha yo go sa le gale re bua le bongwe wa batlhankela ba ditlhaletsano kwa kgotlathemo la province ya Northwest mme se nka go kalang ka sone o tlhalositse gore go na le ditiragalo di le pedi tse di tsweletse pele ga jana mo Sun City tse le goreng ke tsa kgotlathemo ya province nngwe ya dikopano tseo di tsweletse pele ka kwano mme ka jalo bontsi ba maloko a kgotlathemo ya province ba ka kwano mo Sun City mme ka fo ba ile ba rulaganya gore ditheetso tse di tswelele pele ka kwano mme mo legato la bobedi la ditheetso tse le gore di tla tswelela mo kgweding e tlang ya Sedimonthole di a go tshwarela kwa kgotlathemo ya province mme bana ba tlhalosa gore bontsi ba badiri ba kgotlathemo la province bontsi ba bone ba le ka kwano Sun City mme ke ka fo ba bone ba bona go le botlhokwa gore le bone ba tle go tshwarela ditheetso tsene ka kwano mme ga gona le baka lepe fela ntle le ntlha ya gore bana ba sa batle go di busetsa kwa morago bana ba tla gore di tswelele pele ka jalo bana ba sena boikgethelo gore ba ka tswelela ka ditheetso tse kwa kgotlathemo molao kwa Mahikeng mme bana ba tshwanetse gore ba tle ka kwano Sun City ka ntlha mabaka gore go na le tiragalo engwe gape tsweletseng pele e le gore tsamaelana le kgotlathemo ya province kwa bofelo go nne letsatsi la ntlha le fedile gompieno kgato e latelang ke efe
Clifton Group o konoseditse go tlhagisa bosupi jwa ga gompieno jaaka ke tlhalosa gore fa moraga gore a botsolodiwe ke moeteledipele wa bopaki kgotsa evidence leader eleng advocate Pule Seleka ona botsolodiwa ke maloko a kgotlapeomolo ya province go fitlhela fa moragonyana fela fa moraga ura bosupa maitsiboeng a mo ile gore o ne araba dintlha tse di farologane kgotsa dipotso tse di farologaneng go tswa go maloko a kgotlapeomolo ya province mme thata bana ba gatelela ntlha gore ekete o ka fa letlhakorila ga modisenyane segapo ba mmotsa ka botsalana jwa bone gore a mme ba etelana a ke ditsala mme a tlhalosa gore fa ile gore ga se ditsala mme ngwa dintlha tse di tlhagelela ke gore modisenyane segapo o ne a tlhatlhosetsa kwa godimo maemong kgotsa mo tirong mongwe wa batho ba ile gore ba amana le Mayor Clifton Group kwa masepaleng o wana ledi mme ke dingwe tsa dintlha tse di tlhageletseng se se diragalang ga jare ke gore Clifton Group o feditse ka bosupi jwa gagwe ka moso re solofetse paki e ntšhwa e ile gore re tla utlwa gore ke mang fa dithetso di simolola gape ka ura ya borobong mo mosong. Thabiso re a lebogang gonne ka tshedimosetso yono ke Megadikgang wa rona Thabiso Moss a le ka kwa Sun City ka go tshwere dipatlisiso kgatlhanong le tonakgolo ya province ya North West. Me re ditsoletsa ka gore badudi ba polase ya Saphikwe kwa Magwebeskloof kwa Tsanene kwa Limpopo ba tlhotse ba gaeletswe moraga go beresediwa ka kwa polaseng go latela taelo go tswa kwa kgotlatshekelo kgolo ya ka kwa Polokwane. Malapa a beleseditsweng a karetswa bangwe ba baamogedi ba Mamphoko Makgoba Community Trust badiri ba polase le ba bapi ga mmogo le ba le gore ke ba ditšhaba batsamaisi ba bega fa badudi ba ne ba ipharile ka bodipa mo polaseng eo. Ba bangwe ba badudi ba polase ya Saphikwe ba re bana le mengwaga ya go feta 15 ba dula ka polaseng ye. Ba re bana ba bona ba tsena sekolo ka tikologong ye le gore bana le mabitla ka polaseng. Batho ba go feta 250 ba laetswe go tswa ka polaseng ye ka taelo ya kgorokgolo ya tsheko. Taelo ye e hweditswe ke khamphane ya Makgoba Assets Management yeo e lalwago dipolase tše legatong la setheo sa bahulego ba pušetšo ya naga go beng ba Mamphoko Makgoba bao ba tlošitšego ka kgang ba re ga bana boyo ka ge dintlo le meago di thubile nakong ya go hudušwa. Re belegetše kua ntho ngwe le ngwe gore bile ke tšofetše ke gola pay ke ntše ke dula gana mola Makgoba Skulufu Saphikwe e gare ntše e dutše gana kwa e lebeletše ke setšhaba plekela ke residential yang ya ga Makgoba because ke pleke re setseng ka yona le tega Makgoba e batho ba Makgoba ka re ba bua gae ba bereka ba dula gona. Khamphane ya Makgoba Assets Management e re ke gale e boledišana le badudi ba tekano ya mengwaga e mebedi go tswa ka difate eupša ba sa dire bjalo ke ka fao ba nyakile go taelo ya kgorotsheko e re badudi bao ba be ba gana go lefa rente mola ba šomiša meetse le mohlagase e re ke gale e latlhegelwa ke dimilione tša diranta go lefa meetse le mohlagase go masepala. Se company ka se diale ke go latela molao protocol ya gore ge motho a dutse ka mo laola ka gona a se ya go theletša melao ya go o dia ene ba ganne ra feletša rešane record gabe a le ge re šala re dia magato through company ya rena ya mmeme e be ile ka baka la gore ke rile court order a ke marope ao a šaletšego morago a go hudišwa ga batho ga e šita le go thubja ga dintlo ka polaseng ya Saphikwe. Polasi ye e be le motsweletši mogolo wa tee go ralala le Afrika Borwa eupša ga bjale se se šetšego ke marope ga e šita le sethoga sa go šiša. Na ke Koketšo Motao wa ditaba tša SABC Magwebeskloof. Masepala mogolo wa Mangau kgonne go bula kantoro eo sa bolong go letwa e ikemetseng ya Ombudsman e sa leng ya tlenegisitswe ka ngwaga wa 2018 go solofela fa kantoro ka kgona go fokotsa dipalo tse e leng gore ke tsa ngongorego tse di akaretsang thebolo e bokoa ya ditirelo le go godisa tsamaiso e lolameng. Kantoro ya Ombudsman ke yona ga jana e tla samaganang le dingongorego tse di ka ga thebolelo ya ditirelo. Dikgoro tsa yona di tla bulelwa botlhe kwa Mangau Metro. Kantoro e ikaeletswe go thusa mmasepala go diragatsa maikarabelo a one a molaotheo. The office is in the process of being set up. So we are, and that is why we have a team that will be assisting to establish it. But in the interim, we can receive, a few complaints, and we'll see how we can deal with it as we move along. Seno se solofetse go fokotsa palo ya dikgetsi tse di begiwang kwa kantorong ya mosireletsi wa setšhaba le komišene ya ditshwanelo tsa botho.
Ga jana mmasepala o samagane le dikgato tsa kgotlatshekelo di le mmalwa tse di tlhatlhetsweng ke baagi le badiri ba ona. We are going to establish standard operating procedures that will address the issue of these complaints so that as people complain, we are able to respond. Ombudsman o tlhalositswe e le kgato e maleba. This is an office of last resort. Where there are complaints, you are encouraged to approach relevant offices, but if you cannot find any remedy in those offices, the Office of the Ombudsman is empowered to listen to your complaints and investigate and suggest corrective measures. Go tlhoma kantoro ya Ombudsman go simolotswe ke tshwetso ya kgotla ka 2018 e ne re ka 2022 DA ya ikwela gore kantoro eo e tlhomiwe ka bonako mme lekoko la re le gapeleditse go ikemela ka nosi le kgololosego ya kantoro eo mo itshunnyonko ya sepolotiki. The DA welcomes the long overdue establishment of the interim office of the Mangaung Ombudsman, a victory 7 years in the making. Kantoro e solofetswe gape go samagana le merero e ka ga maitsholo a sa isegeng le merero ya badiri. Mo go tsa kgwele ya dinao mothusa mokatisi wa Kaizer Chiefs Khalil Ben Yusuf a re setlhopha ga sena tšhono ya go ka dira diphoso fa se batla go ka sutlela ka kwa makgaolakganyeng a CAF Confederations Cup. CAF se simolotse setšhono kgotsa e simolotse letsholo la yona la kgaisana ditlhopha la 2025-2026 ka go ka fengwa ke Al Mazir ya Egypt ka dino di le pedi go e le nngwe ka kwa New Stadium. Al Mazir e nositse nno ya phenyo ya motshameko go setse motshameko ya kwa bokhutlong fela moraga phoso ya ga Inacio Mikel. Weso di fitlafatsa tota dikgang tsa maitsibuang ano gape lebella dikgang tse dingwe tsa sepedi mo SABC kana SABC le hae ka moso mme go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosegangwe ga jana ke nako ya gore re bone ponelopelo ya maemo a bosa ka kgaitsedi ya motho ke lebogile kgaje. Tla ke go leboga ka tla go mo ga tsoma dimar bone ponelo pele maemo a bosa mo bosigong jo ga mmogo le motsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela pula e matla ka diperesente di le 80 segolo bogolo yang province ka kwa Limpopo le dikarolo dingwe tsa province ya Gauteng le Mpumalanga mme ka kwa province ya Free State teng go tla itemogela pula ka diperesente di le 60 mme re lebella motsatsing la ka moso teng pula e ya tswelela ka diperesente di le 60 ka kwa province ya Mono Gauteng le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa Limpopo mme mo bosigong jo gompieno ba ponela pele maemo a bosa ba tsebosa fa go tlana le dipula tsa matla ka dibe ka kwa province ya ka kwa Limpopo Gauteng le dikarolo dingwe tsa province ya Mpumalanga mme motsatsing la ka moso teng ba ponela pele maemo a bosa ba tsebosa fa dipula tseo tsa matla ka dibe di tswelela ka kwa province ya Mono Gauteng mme ka kwa province ya ka kwa Western Cape teng go tlana le kgonagalo ya molelo wa naga re tswele pele re lebele digata tsa rona tsa di temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya Gauteng Pretoria e tla bikeme go digata di le 21 le bongwe fa Springs yone e tla bikeme go digata di le 20 Johannesburg lone e tla bikeme go digata di le 20 re lebelle province ya ka kwa Limpopo teng Musina go tla thutsafala ka digata di le 20 le borobedi fa Thoyando yona e tla bikeme go digata di le 20 le botlhano re lebelle province ya ka kwa Mpumalanga teng go tlana le tlhabelo tsa tsifale le fale fa Mbombela yone e tla boithutafetseng yana ka digata di le 20 le bobedi fa Skukuza yona e tla bikeme go digata di le 20 le borataro re lebelle province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi go tla thutafaleng yana ka digata di le 20 le boraro Richards Bay e tla bikeme go digata di le 20 le boraro fa Durban yona e tla bikeme go digata di le 20 le bone re lebelle province ya ka kwa Eastern Cape teng go tlana le tlhabo ya letsatsi fale le fale fa maletswe mo mosong e tla bikeme go digata di le 9 mme tla thutafala ka digata di le 20 le botlhano komane yona e tla bikeme go digata di le 20 le borataro re lebelle province ya ka kwa Western Cape teng go bontsha fa go tlana le tlhabo ya letsatsi ka kwa provinceng eo mme Mossel Bay yona e tla bikeme go digata di le 20 le boraro George yona e tla bikeme go digata di le 20 le bosupa mme re lebelle province ya ka kwa Northern Cape teng Springbok go tlana mogote thata ka digata di le 30 le botlhano a Pintene lona e tla go le mogote ka digata di le 30 le botlhano fa Kurumane yona e tla bikeme go digata di le 30 re lebelle province ya ka kwa Free State teng go tlana le pula ka kwa provinceng eo mme ka kwa Frankfurt mo mosong e tla bikeme go digata di le 11 mme tla thutafalanyana ka digata di le 20 le bobedi fa Velkom yona e tla bikeme go digata di le 20 le bone re lebelle province ka kwa Northwest teng Rustenburg e tla thutafala ka digata di le 20 le boraro fa Lichtenburg yona
e tla be ke mo go digrata di le 28 mahikeng e tla be ke mo go digrata di le 27 mo magaetso ka gore le go tswa ka magoro ga se go latlhana a re be re kopana mo nakong e tlang a nne boroko.